Да вы, блядь, думаете, что ваши, блядь? Да нахуй ваши. Ваши, сука, блядь, съебалась Ахмат, нахуй, пидорасы, нахуй. Oleksandr Syrsky, Ukraine's commander-in-chief, said that Ukraine's ongoing incursion into Russia's Kursk region had advanced further. The troops of the offensive group continue to fight and have advanced in some areas from 1 to 3 kilometers towards the enemy, Syrsky told President Volodymyr Zelensky in a video posted on social media. Syrsky said that fighting continued along the entire front line and that he hoped to take many prisoners from a battle ongoing in the village of Malalochnya, about 13 kilometers, 8 miles from the border. The 22nd Brigade captured more Russian soldiers in Kursk. Ваши, сука, блядь, съебалась Ахмат, нахуй, пидорасы, нахуй. Ваши, сука. Какой вы, сука, на Украину заходили, блядь, а? Тоже ваши були, блядь? Братья, побратимы, блядь. А потом, сука, стали нахуй, блядь, хохлы, сука. Охуенно, блядь. Охуенный, сука, братик из спины стреляет, блядь. Охуенный просто, блядь. In Kursk Oblast, Ukrainian forces advancing into the town of Venezapnoe were able to call in air support, with a Ukrainian Air Force Su-27 flanker dropping a salvo of GBU-39 SDB glide bombs on a pair of Russian strongpoints. Russian convicts from the Storm Z unit drank too much brew and opened fire at a group of their fellow soldiers. They immediately shot back at them in a friendly manner. One was killed, a few wounded, the rest just beaten and tied up. Or, with other words, Russian soldiers got drunk and started shooting each other. Just drop booze on Russian lines. Блядь, вы, кто вы и чё вы, блядь? Кого? Брашку. Брабу пил. Кто тебе сказал сюда ехать? Моряк сказал. Моряк сказал ехать сюда. Ты чё пил? Ничего, брабу попил. Брабу попил. Ебать ты командир ебучий, блядь! Жан! Поговорили? Поговорили, блядь? Какого хера стреляли в нас? Кто стрельбу открыл? Мох открыл. Почему еще кричали? Мох первый открыл. Что за приколы нахуй? Вам что тут игры, блядь, или что? Штурмовики хуевы, блядь. Вот он, блядь, результат нахуй. Доволен, друга похоронишь, блядь. Ты доволен, блядь? Взводник, сука. Мы воины, нахуй. Russia's state border. Слава Украине, героям слава. Шо там, границы Родины священные, неприкосновенные, нахуй. Сука, петух. A Russian mill blogger threatens with death foreign journalists who visited Sudzha. He claims their whereabouts are known. At the same time, he acknowledges that him together with his colleagues are legitimate targets in Ukraine. Once again, I would like to clarify that there are reports on CNN showing American journalists at our Sudzha checkpoint. Journalists from DW and other Western channels also work there. Will we kill them for invading our territory as part of a group of the armed forces of Ukraine? Or will we complain to the UN, asking them to condemn illegal journalistic activities? If anything, the coordinates are known, the birds are in the sky, and objective control will be very good. Italy's ambassador to Moscow defended media independence on Friday after Russian authorities summoned her over an Italian television report in the embattled Kursk region, the foreign ministry said. Cecilia Piccioni faced a strong protest over to Italian broadcaster RAI's reporting team, which illegally entered Russia to cover the criminal terrorist attack by Ukrainian soldiers against the Kursk region, the Russian Foreign Ministry said in a statement. Piccioni explained during the meeting that RAI, and in particular the editorial teams, plan their activities in a totally free and independent way, an Italian Foreign Ministry spokesman told AFP. A Russian column tried to break through to positions of the 110th Mechanized Brigade without success.
parents of the captured Russian soldier did not recognize their own son. He tried very hard to prove to them it was really him. They probably already received payment and so don't want to recognize him. А что может быть не так? Ты мне покажи просто его лицо и все. Вот он сидит рядом. Это не Рома. Да это я, мам, это я, мам, я. Это не Рома. Да, Пошел ты. да я это... Татухи покажу, смотри. Смотри, татухи на мне, смотри, мои. Ну я. Рома, Па, убирай. па, да я это... Рома, Я... он лысый, убирай. Смотри, на мизинце крест. Сейчас убери, это не Рома. Да я это... Па, это... Па, да это я. Полный, он пухлый. Это не Да это у меня костюм такой. Закрой. Закрой. Да костюм это такой, па, это я. Как доказать? Не Рома. Хорошо, Роман, покажи, что ты Рома. Докажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои. Не, ну раздеваться не надо, ютубчик этого не любит. Вот. Нет, ты мне покажи свою правую руку, покажи. Вот. Это не Рома. Это не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Да я, это я. I don't rule out the possibility that this war could last our whole lives. Russian propagandist Mardan prepares Russians for an endless war from birth to death. Война идет уже 2,5 года. Это колоссальный срок. Это долго. Для современного человека это трудно даже вместить как-то. Что-то идет 2,5 года. Мы же, когда в школе читали про войны, которые велись десятилетиями, некоторые столетиями, это пролетало мимо нас. Ну а как ребенок, а история изучается детьми, может осознать такую вещь, что вся его жизнь, вообще вся жизнь, начинается и заканчивается в контексте какой-то одной бесконечной войны. Я лично не исключаю такого обстоятельства, что нам придется как-то понять в том числе и подобную вероятность. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.